जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारि। यमुना तीर वनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा रमन राधा रमन राधे। जय राधा रमन राधा रमन राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडराचार्य शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंद की। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha
Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padana Sahagana Sri Lalita Shri Vishakhavitam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namam Vishnu Padara Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pacharine Nirvisesa Shunyavadi Pashata Destanine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivashati Gaur Bhaktinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 So we did the Vrindavan Parikrama, Mathura Parikrama. Now from Vrindavan to Mathura, when we go, there are two main places. Abbiamo fatto Vrindavana Parikrama, Mathura Parikrama e quando andiamo da Vrindavana a Mathura ci sono due posti. One is the Brahmanas' wives, blessed wives of the Brahmanas. Uno è il posto delle mogli di Brahmana. This is the chapter, 10th canto, chapter 23. Questo è canto 10, canto 10th canto. Canto 10, capitolo 23. Chapter 23. Capitolo 23. This whole chapter you probably must have read it, so we'll talk about that. And then Akrura bringing return from Vrindavan to Mathura. E altro posto è Akrura. Return from Vrindavan to Mathura with Krishna and Balram. Bringing Krishna Balram to Mathura. Akrura che porta Krishna e Balaram a Mathura. So that's chapter 39, 10th canto, chapter 39. Questo è canto 10, capitolo 39. Point is that we will talk this pastime, so when you go home tonight, you can read those two chapters and meditate on those, what you heard. Parleremo di questi due capitoli e quando voi andate a casa stasera potete meditare e leggere questi capitoli. The point is that you want to bring something home when you go tonight and think about those pastimes. L'obiettivo è portare qualcosa dalla lezione stasera a casa e pensare di questo. So, the wives of the Brahmanas, the Brahmanas were from Mathura. Le mogli dei Brahmani erano di Mathura. The wives were simple-hearted ladies. Le mogli erano le donne semplici. The wives, they were not brahmacharini. Le mogli non erano brahmacharini. They were not initiated like others, second initiation, first initiation, like that. They were simple-hearted ladies of the wives of the Brahmanas. Non avevano l'iniziazione, erano le donne semplici, le mogli di Brahmana. But they had a rati. Ma loro avevano rati.
the ado shraddha tatha sadhu sangha bhajan kriya anart nivritescha, nishtha, ruchi, rati, ashakti, bhava and prema. These are different stages of the devotional service. Queste sono diverse etappe del servizio devozionale. So they had that absorption in Krishna. Loro erano assorbe dal Krishna. How they got it, we will talk today. E come parliamo oggi. Their husbands, brahmanas, they had no bhakti. E i suoi mariti brahmani non erano bhakte. Even though they had gone through austerities, knowledge, and religious principles, but they had no bhakti. Anche se loro avevano la conoscenza e hanno fatto diverse tapassi, loro non avevano bhakti. So usually when Krishna go to herds his cows in the morning, Mother Jasoda gives him the lunch, and all the cowherd boys have a lunch, so that during the lunch the cows are herding, and the lunch time they can have the lunch together. They, like everybody does. Di solito quando Krishna con gli amici portavano le mucche in campi di mattina, dopo facevano il pranzo nei campi tutti insieme. So, but this today they had not brought lunch. Ma in questo giorno loro non hanno portato il pranzo. Because Krishna wanted to bless the wives of the brahmanas. Perché Krishna voleva di fare benedizioni a Krishna, a mogli di Brahmana. So the boys were hungry, so they are asking Krishna and Balaram that we are hungry, please do something. I ragazzi avevano fame e hanno chiesto Krishna e Balarama, fate qualcosa, noi abbiamo fame. So they say Krishna, Balaram being the born from Vasudev and Rohini, so he was known to be a Kshatriya. Balaram, nato da Vasudeva Rohini, era un Kshatriya. And Krishna was known to be a Vaishya because they thought he is born from Mother Jashoda and Nanda Maharaj. Vaishya. Okay. Krishna era un Vaishya perché era nato da Nanda Maharaj e Yashoda. So boys were hungry, so they telling to Krishna, please do something. Quindi i ragazzi avevano fame e hanno chiesto a Krishna, per favore fai qualcosa. So Krishna is telling to the boys, you go to the brahmanas, but don't give my name. Tell that Balaram is here and he is hungry. E Krishna gli ha detto, voi andate ai brahmane e non dite il mio nome, solo dite che Balarama ha fame. Now these brahmanas were performing the yajna. E i brahmani facevano le yajne. They were not performing yajna in Mathura because Mathura Kamsa was ruling. And if the Kamsa found out that the brahmanas are performing yajna, then Kamsa would kill them. Gli yaghi non hanno fatto a Mathura perché a Mathura c'era Kamsa e in caso che Kamsa lo sappia che loro fanno questi yaghi poteva ucciderli. They were performing yajna to go to the heavenly planets. Loro facevano le yaghi per andare in pianeti celesti. So Krishna told the boys, you go to the wives, to the brahmanas. So all the boys, they went to the brahmanas, where brahmanas were performing the yajna. E quindi come Krishna ha detto ai ragazzi di andare ai brahmani, loro sono andati ai brahmani. They said, the boys said that, boys telling them that they knew boys, even though boys were from the
cowherd boys, but they knew when to ask. They knew about the whole Jagya process somehow or other. They knew when to ask. So they approached at the right time to ask for the Brahmanas, please, Krishna Balram is here, Balram Krishna is here, and they are hungry, please give something. E anche se i ragazzi si occupavano dei mucchi, loro sapevano il momento quando chiedere, quindi sapevano come una yagya è fatta. They said that whole universe, just by hearing Krishna Balram, just hearing the names of Krishna Balram, they just their heart melts, and you all Brahmins are twice born. So please do something. Loro hanno detto solo ascoltando i nomi di Krishna e Balaram, i cuori di Brahmana si sciolgono, sì, si sciolgono e loro ci aiuteranno. Actually, boys were familiar with various sacrifices. I ragazzi sapevano che tanti sacrifici sono fatti. Brahmanas actually didn't know this scripture. I brahmani sapevano le scritture. Were ignorant in learning. Ignorant in learning. They were ignorant. Ignorant. I brahmani erano ignoranti. They had material vision. Material vision. Loro avevano i motivi materiali. For them, Krishna was ordinary human being. Per loro Krishna era un umano. But Krishna is adoksaja. He's above the material, beyond the material senses. Ma Krishna è infiore i sensi materiali. He is only visible by his mercy. Lui può essere visto solo per la sua misericordia. So although Krishna had appeared directly to give them the mercy, but they did not respect the boys. The Brahmanas did not respect the boys. E anche se Krishna si è apparso per dargli la sua misericordia, loro non rispettavano i ragazzi. Because they had no discrimination. Perché l'hanno discriminato i ragazzi. Because they were considering themselves that they are the bodies. Perché loro pensavano che loro siano i corpi. So Brahmanas didn't say yes or no. E i brahmani non hanno detto sì o no. So all the boys, they went back. Brahmanas didn't say any, so boys left and they went back to Krishna. Quindi i ragazzi sono andati via e sono tornati da Krishna. As soon as they heard the Krishna, they told Krishna that we went there, but they were not even saying yes or no. They were not even listening to us. Hanno detto a Krishna che siamo andati, ma i brahmani non ci hanno risposto, non hanno detto sì o no. Krishna laughed because of the ignorant Brahman ignorance. Krishna laughed because of the ignorance of the Brahmanas. Krishna era molto divertito dell'ignoranza dei brahmani. It is said that one who begs should not give up. Lui ha detto uno che One who begs, he should not give up. Begging, okay. When you're begging. Uno che emolesina, sì, non lo lascia. Just like when we go on Sankirtan, do book distribution or collect the donation, you don't give up. You go one person, he doesn't give, doesn't say anything, you go to next person. Like that. Nello stesso modo, quando facciamo Sankirtana, noi andiamo a una persona da altra persona, anche se qualcuno ci dice di no. So,
he shows that devotees chanting the Vedas and doing sacrifices but who are not devotees of the Lord end up suffering with faults of pride. Lui ha visto che i devoti, anche se facevano queste yaghe e sacrifici, non erano i devoti veri perché sentivano orgoglio? Erano orgogliosi. So Krishna told the Brahmanas, now you go to wives of the Brahmanas, go to them. E Krishna ha detto ai ragazzi, adesso andate dai mogli di questi brahmani. To the wives of the Brahmana, you don't even say that Krishna is hungry, you just say that Krishna is here. E ai mogli dei brahmani non dite che Krishna ha fame, solo dite che Krishna è qua. So he said, you go and they will give the food. Lui ha detto, voi andate e loro vi daranno il cibo. Krishna said, even though their husband-in-law obstruct them to give the food, but they will not listen to their husbands and they will give all the food. E lui ha detto, anche se i loro mariti non li permettono a dare il cibo, le mogli lo faranno lo stesso. They have affection for me. Krishna said they have affection for me. Perché loro hanno l'amore per me. The boys said, yeah, we know you have always affection with the ladies. All ladies have always affection to you. We know that. E i ragazzi hanno detto, ma noi sappiamo che tutte le donne sono innamorate di te. So the boys said, okay, if telling us, we will go to the wives of the Brahmanas. E i ragazzi hanno detto, ok, se tu lo dici, noi andiamo dai mogli delle brahmane. Now, while the sacrifice was going on, the wives of the Brahmana were talking about who? They were talking about Krishna. E mentre il sacrificio era fatto, le mogli dei brahmani pensavano di Krishna. They were talking about Krishna's all the pastime, they were talking about Krishna's pastimes. Loro parlavano solo dei passatempi di Krishna. They were absorbed in talking about Krishna. Loro erano assorte nei racconti di Krishna. So when the boys approached the wives of the Brahmanas, suddenly they heard, as soon as they heard the name of Krishna. E quindi quando i ragazzi sono venuti dalle mogli di Brahmana, loro hanno sentito il nome di Krishna. They began to faint in bliss. E loro hanno iniziato a Faint in bliss. perdere conoscenza, a perdere i sensi. As soon as they heard that Krishna and Balaram is here, they had to bring back their consciousness because their consciousness completely absorbed in Krishna. So they had to bring back their consciousness in the regular, just like regularly. Just like Srila Prabhupada, he would sometimes talk something and he would or sing, then he would completely absorb and he's lost because his consciousness is absorbed in the Krishna's, and then he had to bring back himself. So like these wives of the Brahmanas, they were completely absorbed. So they had to bring back consciousness in regular according to situation. Le mogli di Brahmana erano assolutamente assorte e dovevano di portarli bring back. Portarli indietro, portarli in sensi, perché perdevano i sensi, come Srila Prabhupada era così tanto assorto di Krishna, del pensiero di Krishna, che ogni tanto doveva sforzarsi per recuperare i suoi sensi e la sua conoscenza per essere nel momento reale.
So they are thinking they were because they are thinking that Krishna here is and boys are hungry here, suffering from hunger. So they started to criticize their mind that though you heard that Krishna is hungry, why did you not wake up from the fainting? E loro hanno capito che Krishna aveva fame e soffriva di fame e hanno iniziato a lamentare del sua mente perché la mente perdeva i sensi. They picked up all the foods. Loro hanno raccoltato tutto il cibo. What are the 4 kinds of foods? 4 kinds of foods. Scusate, non cibo, ma 4 types. hanno 4 tipi di folds. Cibo o folds? Food o 4 types of food. ok, 4 tipi di cibo. We Quali sing every day sono? morning, like Chaturvidhasi Bhagavat Prasada. What are the 4 kinds of foods? Quali sono i 4 4 tipi di types of cibo? foods. Traduce. Chewed, sucked, licked and drink. Right? So wives the Brahmanas without thinking just they took all the foods, big food parts, and they picked up and they went to see Krishna. E quindi senza pensare le mogli hanno preso tutti i tipi di cibo e sono andate da Krishna. They picked up all the food to meet Krishna playing the role of illicit lovers. Krishna was playing the role of illicit lovers. E Krishna faceva il ruolo dell'amante. When they went, they saw Krishna with yellow garments, beautiful garland up to his feet, Vaijantimala garland, peacock feather on his head, tilak and design of colored clay, new leaves stuck on his ears, belt. E quando loro hanno visto Krishna così bello, nei vestiti bellissimi, con ghirlanda grande, e con il pavone, con un piume di pavone in capelli. He looked like a theatrical artist. Lui sembrava un attore di teatro. He had curly hair fallen over like on his cheeks. Aveva i capelli ricci che cadevano sul suo viso. His left arm was on his friend's shoulder. On the right hand, he had a lotus flower. He was twirling the lotus flower with the right hand. Lui ha messo il suo braccio sinistro sul braccio del suo fratello e con l'altro braccio giocava con un fiore di lotto. By twirling the lotus, he was giving the message to the wives of the Brahmanas that he has accepted their lotus hearts in his hand. E giocando con questo fiore di loto, lui dava il segno alle mogli di Brahmana che lui ha accettato i suoi cuori di lotto. So wives of the Brahmana were so happy to see Krishna. E le mogli di Brahmana erano felici di vedere Krishna. They were successful because they had heard about Krishna many times. Loro avevano successo perché hanno sentito di Krishna tante volte. They had heard about his qualities. They had heard about his pastimes. Hanno sentito di sue qualità e anche di suoi passatempi. So by hearing, they were absorbed. Their ears were absorbed in hearing about Krishna.
E ascoltando i loro orecchi erano assorti dei racconti di Krishna. And now, by seeing their doors of their eyes, eyes were open, and through the eyes he was entering. Krishna was entering in their heart. E adesso quando loro hanno visto Krishna, Krishna è entrato tramite i loro occhi nei loro cuori. And they felt like they were embracing him. E loro si sentivano come se loro hanno abbracciato Krishna. Spontaneously. Spontaneously. Their Spontaneamente. sufferings were decreased. What decreased? Sufferings. E i loro sofferenze hanno diminuito. They felt like they became one with him. Loro si hanno sentito come loro erano una cosa con lui. So Krishna is laughing and he's saying that you came here is glorious. E Krishna rideva e ha detto questo è molto glorioso che voi siete venute. Your desires are fulfilled now. I vostri desideri adesso diventate realtà. You attain me now. And you have attained me. Ok, adesso mi avete attenuto. He said, what can I do you? What can I do? Che cosa posso fare per voi? The wives of the Brahmanas, they were full of highest prema, and their desires were fulfilled. Le mogli di Brahmana erano piene di prema e i loro desideri erano realizzate. So Krishna wanted to embrace them. His Aishwarya Shakti wanted to embrace, but the Leela Shakti would say, no, you cannot embrace because they are the wives of the Brahmanas. They are married and they are from Mathura. Krishna voleva abbracciarle, ma non poteva abbracciarle perché loro erano le mogli di Brahmana e erano di Mathura. So Krishna is accepting, and Krishna says, now you can go home. Krishna le ha accettato e ha detto adesso potete andare a casa. That is surprise, isn't it? They left. Some of the wives, some of the Brahmanas had stopped their wives, would not allow to go to Krishna. Qualcuno di Brahmana hanno fermato i suoi mogli e non le hanno permesso di andare da Krishna. Krishna said, "You go home, and your prem will increase in the separation." Krishna le ha detto, voi potete andare a casa e la vostra prema sarà aumentato della separazione. Krishna said, as a Paramatma, I am in your heart. Lui ha detto come Paramatma sono nei vostri cuori. I, Paramatma, in heart is more dear than body, sons, husband and family. Because of Paramatma, all family, because of Paramatma, I'm as a Paramatma within your heart is there. So you will feel that I'll be more important than your family members, son, husbands, everyone will be not important to you. E voi mi sentite come Paramatma nei vostri cuori e l'ho sentito che io sono più importante per voi di vostra famiglia, di vostri parenti, di vostri Paramatma figli. is same as myself. Krishna says Paramatma is the same as myself. So I'm there. Please go home.
E Krishna ha detto Paramatma è lo stesso come me, quindi potete andare a casa. So wives say, how can we return? How can we return, giving up you? When the Paramatma is standing before me, how can we go? E le mogli hanno chiesto ma come possiamo tornare a casa e lasciarti qua? Adesso Paramatma è vicino, è davanti a noi, come possiamo lasciarla? Krishna said, but your husband needs you to complete the sacrifice. The husband needs you. Ma i vostri mariti, Krishna ha detto, i vostri mariti hanno bisogno di voi per finire questo sacrificio. You will be able to see me directly there as well. Voi potrete vedermi direttamente lì. Now when these Brahmanas were performing sacrifice, but they were not performing Sankirtan Yajna. In Sankirtan Yajna, you don't need husband or wife together. Anybody can chant, anyone can chant. But here the Brahmanas were performing the material sacrifice, and that's why the wives were needed to perform that sacrifice. E come i brahmani non facevano Sankirtan Yagya, Sankirtan Yagya non ha bisogno di mariti e mogli essere insieme, loro facevano una Yagya materiale e quindi c'era bisogno delle mogli vicino di loro. So the wives, the Brahmanas speaking like the gopis. Le mogli di Brahmana parlavano come le gopi. When the gopis, Krishna left in the middle of the Raj dance, Krishna left all the gopis, right? Krishna left all the gopis in the middle of the Raj dance. Come Krishna ha lasciato le gopi nel mezzo del rasa danza. So Krishna, wives saying that, okay, we are from Mathura, we are the wives of Brahmanas, so if you please allow us that we will stay in this forest here. Le mogli hanno detto, ok, siamo le mogli di Brahmana, siamo di Mathura, ma se tu ci permetti, noi rimaniamo qua, in questa foresta. We will take the tulsi leaves from your leaves fallen from your lotus feet. Prenderemo I fogli di tulasi caduti dai tuoi piedi. We will be serving the gopis even. We will be serving. Gopis. Faremo il servizio anche per gopi. Please be merciful to me. We'll be servants of your gopis. Per favore, stai misericordoso per noi e noi saremo I servitori dei tuoi gopi. We have heard from our youth. Wives are saying, we have heard from our youth. We have heard the sweetness of your form, qualities, your pastimes. We have heard. Dai piccole abbiamo sentito dei dolcezze della tua forma, delle tue qualità. They are saying that because they were in Mathura, so from Vrindavan, all the ladies would bring the flowers, the fruits to sell. They bring in their baskets. They bring the flowers, fruits, everything from Vrindavan forest to sell to these wives of the Brahmanas, because Brahmanas need all these ingredients to perform the yajnas. E come le mogli erano di Mathura e loro avevano bisogno di qualche oggetti di Krishna, loro compravano I fiori, le frutta e tutto che le donne portavano da Vrindavana per vendere. So when these ladies from the Vrindavan come, they would talk with the wives of the Brahmanas about Krishna. E quando queste Mataji di Vrindavana venivano, loro parlavano con le mogli di Brahmana di Krishna. Usually ladies like to talk. Perché alle Mataji piace di parlare.
So all these ladies from Vrindavan, they would talk. When they would meet these wives of the Brahmins to sell. At that time, they would talk about Krishna's, how he was looking, what did he do today, what was he wearing, all these things, everything about Krishna, they would describe to the wives of the Brahmanas. Quindi ogni giorno queste Mataji descrivono alle mogli di Brahmana tutto di Krishna, che cosa faceva oggi, come era vestito, come era, eccetera. Hanno descritto tutto. So they had the Purvarag, it's called Purvarag, where they have heard about Krishna, but they haven't seen Krishna. Quindi le mogli hanno sentito tantissimo di Krishna, ma lo hanno mai visto. Just like Rukmini. Rukmini had heard about Krishna. Rukmini had not seen Krishna. She had heard so much about Krishna. Come Rukmini, lei ha sentito così tanto di Krishna, ma l'ho mai visto. So Rukmini's brother Rukmi wanted Rukmini married with Shishupal. Il fratello di Rukmini voleva che lei si sposa con Shishupal. Yeah, but she was absorbed in Krishna because she heard so much about Krishna. So then, that was Purvarag. She had not seen Krishna, she had heard about Krishna. So she sent a note later with Brahmana to Krishna that please either you come, otherwise I am going to give up my life. But I am not going to marry to Shishupal. E lei era così assorta nel pensiero e l'amore per Krishna che ha scritto una lettera a Krishna tramite un brahmana che per favore prendi e sposami, perché se io devo sposare un altro meglio che muoio. So they had that Purvarag. Now they are seeing Krishna and Krishna is telling them, go home. Quindi le mogli adesso avevano la stessa situazione, adesso hanno visto Krishna e Krishna gli diceva di andare via. But they said that our husband will not accept us. They will not accept us. E loro hanno detto, i nostri mariti non ci accetteranno. We have no other shelter than you. Only you are our shelter. They are saying we have no other shelter. Only you, Krishna, you are the only our shelter. Loro hanno detto che adesso Krishna, solo tu sei il nostro rifugio. But then Krishna said, because of your love, because you are in love with me, you should do what I tell you to do. That will please me. If you are loving me, so I tell you what to do, what I'm telling you to please me. Krishna ha risposto, se voi siete innamorati di me, dovete fare tutto che vi dico, così mi farete piacere. Krishna said, your husband will not find faults with you. E lui ha detto che i vostri mariti non avranno problemi con voi. Because now they know, this husband, the Brahmanas know that I am the Lord. Perché adesso loro sapranno che io sono supremo. Your husband seeing the Devatas will ask them, and they will also approve. The demigods will also approve that Krishna is the Lord. I vostri mariti diranno che adesso anche i semigods, anche i devi, anche i Deva hanno approvato che io sono supremo. So then wives say, when our desire will be fulfilled? E le mogli hanno chiesto quando i nostri desideri saranno realizzati. Krishna said, direct contact with me will not produce love or increase attraction for me. E Krishna ha risposto che il contatto diretto con me non aumenterà la vostra prema. Longing in separation will create more intense attraction to me. Ma aspettare in separazione creerà
più attaccamento a me. So therefore absorb your mind in me and you will attain me soon. Perciò assortete, Attain me. absorb your mind. Assorbite la mente di me e tornate da me. Ok, concentratevi a me, su di me e tornate da me. This is called Vipralamba Bhava. Questo si chiama Vipralamba Bhava. Vipranamba Bhava. In separation, Lord Chaitanya showed that Vipralamba Bhava to us. In separation, in the separation of Krishna, we worship. Chaitanya Mahaprabhu ci ha mostrato questo tipo di bhava. So understanding these wives of the Brahmanas, they left, but gopis didn't leave. Gopis stayed, but wives of the Brahmanas left. Le gopi, per esempio, sono rimaste, ma le mogli di Brahmana sono andate via. In the pram, there is never any loss. Non si perde niente quando senti la prema. The wives went to the sacrificial arena. Le mogli sono andate all'arena di sacrificio. One Brahman had not allowed his wife to go. Un brahmana non ha permesso a sua moglie di andare. She was so absorbed in Krishna, but her husband would not allow her to go. Lei voleva essere assorta in Krishna, ma il suo marito non l'ha permesso She is farlo. trying to convince her husband that, look, you are learned, you think you are learned Brahman, you think Krishna is the ordinary person, Krishna is the supreme. Please allow me, I have given my heart to him, please allow me to go. Lei diceva che guarda, sei un brahmana e tu lo sai che Krishna è il Signore Suprema, per favore permettimi di andare da Lui. But he would not allow her. Ma Lui non lo permesso. So she absorbed in thinking. She was so just right there. She absorbed in thinking. She is embracing him with a body filled with prema. E mentre lei era lì, lei era assorta in Krishna e lo abbracciava con tutto il suo cuore e aveva tantissima prema. In separation of Krishna, she gave up her body right there and went to the spiritual world. E lei ha lasciato il corpo sentendo questa prema a Krishna e è andata in mondo spirituale direttamente. All the wives of the Brahmanas' bodies were now transferred from the material bodies into spiritual bodies. E adesso i corpi di tutte le mogli di Brahmana erano trasformati dai corpi materiali in corpi spirituali. By body they were with their husbands, but with the mind and everything, their consciousness was absorbed in Krishna. They didn't care for they were not interested in their husbands. Con i loro corpi erano insieme con i suoi mariti, ma con la sua conoscenza erano insieme con Krishna. This was Krishna's Kripa Shakti. Kripa Shakti. E questo è la Kripa Shakti di Krishna. His Lila Shakti stopped him embracing the wives. Lila Shakti di Krishna lo ha fermato e non lo ha permesso di abbracciare le mogli di Brahmana. His Satya Sankalp Shakti wanted him, but his Lila Shakti would stop him. Said, no, you cannot embrace the wives of the Brahmanas. Una dei suoi Shakti voleva farlo, ma Lila Shakti non lo permessa. When the Brahmanas saw their wives coming, they were repentant. Repentant? Repentant. Repentant? Quando le Brahmana hanno visto le mogli che tornavano, si sono dispiaciuti. We are offender.
Erano offesi. Ah. Ok. I brahmani hanno pensato che loro erano gli offensori. They regarded their wives as their gurus now. Adesso hanno visto le sue mogli, le loro mogli come loro guru. They started to criticize themselves. Hanno iniziato a criticare se stessi. They said that we had triple birth. E hanno detto che we will have or Triple have birth, 3 will births. will have or have They already had. hanno detto che avevano 3 nascite, They had a birth from the womb of their mother. una nascita dal sua They had madre, birth by the Gayatri mantra, altra nascita dal Gayatri and they Mantra, had the initiation to sacrifice. They said these are all useless. e adesso i suoi sacrifici erano inutili. All our austerities, penances, knowledge are useless, they are thinking now. Tutta la nostra conoscenza e tutti i nostri sacrifici sono inutili adesso. We have been inimical to Krishna. Siamo diventati nemici di Krishna. We are bewildered by his Maya. Noi siamo persi in Maya. Our wives possess the love for Krishna, E which is impossible for us to understand. le nostre mogli hanno l'amore per Krishna che non possiamo capire. We see that they have no attachment to us, our sons or house. They have no attachment. They are our gurus. Noi lo vediamo che le nostre mogli non sono attaccate a noi, ai nostri figli, loro sono i nostri guru. And the wives had a transcendental ecstasy. They had transcendental symptoms in their bodies. The Brahmins could see that. E le mogli avevano i sintomi della estasi trascendentale e i Brahmana potevano vederlo. Even though wives of the Brahmins had not gone through the purificatory process, they were not twice born, they had no Brahmanical, they were not in Brahmacharini ashram, no austerity, no Veda study, but they had love for Krishna. Anche se le mogli non avevano iniziazione, non erano nate 2 volte, non erano nel Brahmacharini ashram, loro avevano l'amore per Krishna. So now Brahmanas, they are thinking, they are paying their respect to Krishna and they are feeling pained by the offense they had committed towards him E and ask for forgiveness. adesso come i Brahmana hanno sentito questo rispetto e l'amore per Krishna, hanno sentito anche che hanno fatto l'offesa e hanno chiesto perdonarli. The question might be raised that if Krishna was just nearby, why the Brahmanas would not go? Their wives went there, why they didn't go? Ma perché i Brahmana non sono andati con sue mogli, con loro mogli? Because they were bewildered by grief, guilt, and they were not in the common agreement. They all were not agreeing, all the Brahmanas were not agreeing to go. Perché loro avevano avidità e non sono stati d'accordo tra di loro, non avevano d'accordo tra di loro. And they were also afraid of Kamsa. Kamsa will kill them if he go to see them. E anche avevano paura di Kamsa perché Kamsa poteva ucciderli. So fear of being killed by Kamsa created an obstacles in their devotional service. E quindi questa paura di Kamsa, di essere uccisi da Kamsa, hanno creato gli ostacoli in suo servizio. But the wives of the Brahmanas, they were not fearful. They didn't think of that obstacle. They just
They had love for Krishna Rati, so they left. Ma le mogli non avevano paura e non hanno visto nulla ostacoli, loro avevano solo l'amore per Krishna e così sono andate. So the shadow of that fear in the Brahmana's mind that prevented them from meeting Krishna was the cause of Krishna's potency of Maya. E quindi questa paura che i Brahmana avevano ha mostrato la potenza del Maya di Krishna. So what we learn from this pastime? Che cosa abbiamo imparato di questo passatempo? Question. Questa è una domanda. Love for Krishna is everything. Yes, but that's true. But how is that going to love for Krishna is going to come? How that happen in the wives of the Brahmanas? Questo è vero, ma come questo amore per Krishna viene, appare? Through service. Through service. Service? No, but the service was service after. Fool they breed, but No, what was that? servizio What è was that dopo. caused them that rati, that prema? What was it? Che cosa era la ragione per questa prema, per questa rati? Absorption and... continuous thinking about Krishna. Yeah, but how they were thinking about Krishna? Why they were thinking about Krishna? Ma perché pensavano di Krishna? Huh? Yes, they were hearings, Shravanam. In our Navada Bhakti, first is the Shravanam, hearing. So these ladies, brides of the Brahmanas, they were constantly hearing. All the time they were hearing about Krishna, his Krishna's name, qualities, pastime, they were keep hearing. Sì, corretto, loro ascoltavano sempre di Krishna, del suo passatempi, del suo qualità. So in our devotional service, first thing is Shravanam. We want to hear. E quindi il suo servizio devozionale era Shravanam. Any questions? So this is the pastime Domande? took place, and there is a temple there. Bhatron. Bhatron means the rice. C'è un tempio, Bhatron Bihari, Rice, where Krishna, Balram just wanted rice and yogurt. They are cowherd boys. They are happy with the rice and yogurt. lì loro, Krishna e Balaram volevano solo il riso e yogurt, erano i piccoli ragazzi. So this temple is there of this. E questo tempio è ancora lì. See here, Krishna Balram sitting. Qua Krishna e Balaram seduti. Okay. Any questions so far? Domande su questo passatempo? Prabhu ha detto che è l'ascolto che provocava il loro amore, no? Erano assorte nell'ascolto. Ma io penso che loro erano assorte 24 ore al giorno, perché anche noi ascoltiamo, però non raggiungiamo quel livello di amore. Why don't we do it? La tua domanda è perché non lo... La domanda è? Perché non abbiamo lo stesso attaccamento nell'ascoltare. Ok. Well, first, there are many reasons. Ci sono tante ragioni. First is this. Now I will
Uh-huh. I have to go. It's like saying of the Brahmanas. Yeah. Brahmana wife. Uh-huh. What Brahmana wives don't listen to other situation. They go to Krishna and stop. Now I have to go. And I like to listen, but my time is finished. Uh-huh. Prabhu, Same attachment. Prabhu dice che per esempio adesso io devo andare, il mio tempo è scaduto, quindi devo andare, ma le mogli di Brahmana non pensavano dei suoi doveri, solo volevano restare con Krishna. Sono andato e non ho pensato a quello che devo fare. Io devo andare perché c'ho un dovere da fare. And he says, So, yes. So if you have a desire, se hai desiderio, then Krishna one day will make such an arrangement that you will want to keep listening and listening. e Krishna organizza tutto un giorno che tu avrai il tempo per ascoltare. We all have a individual situations in our life. Tutti noi abbiamo situazioni individuali nella nostra vita, But still we should desire to chant qualitatively, absorbing, reading Srila Prabhupada's books, as much as try to associate with devotees, keep hearing. Krishna one day will make an arrangement because he's kind, he's merciful. ma And Srila Prabhupada is the most merciful. Ma per noi è importante avere questo desiderio per ascoltare, per cantare attentively, con attenzione, e un giorno Krishna realizzerà il nostro sogno. Any other question? Altre Because I want to domande? talk another pastime. Perché c'è altro passatempo. Any other question if you have? No question? Niente domande? Ok. Okay, so we talk another pastime. Adesso parliamo dell'altro passatempo. So on the way to Mathura, there is Akrura is bringing Krishna and Balaram from Vrindavan to Mathura. Akrura portava Krishna e Balaram da Vrindavana a Mathura. Kamsa has sent the chariot, which is first class chariot. Kamsa has sent, so that Kamsa is thinking that Krishna Balaram are little boy and they'll be happy to go in this chariot. But Kamsa doesn't realizing that whom he is dealing with. Here Krishna is little boy, but Krishna is the supreme person of Godhead. He knows everything. What are you doing? What are you going to do? Kamsa pensava che Krishna e Balaram erano i piccoli ragazzi e lui pensava che saranno felici di venire a Mathura, ma Krishna è il Supremo e lui conosceva tutto che succederà. So, Krishna, you have to read the chapter 38, 39 in the 10th canto. Dobbiamo leggere il canto 10, capitolo 38, 39. So, when Akrura is the uncle of Krishna. Akrura è il zio di Krishna. And Akrura is in Mathura. He is working under Kamsa. E lavora per Kamsa. And Kamsa has arranged Akrura to bring Krishna and Balaram to Mathura to kill them. E Kamsa ha organizzato così che Akrura doveva portare Krishna e Balaram e ucciderli. But Kamsa is not telling outside that I am bringing them. He's telling that there is going to be Dhanur Jagya. There is going to be a bow, sacrifice for the bows.
ma Kamsa non lo diceva a tutti che voleva uccidere Krishna e Balaram. Lui diceva che ci sarà un sacrificio per i l'archi, sì, per l'arco. But Akrura knows why Kamsa is bringing Krishna and Balaram. Akrura knows that. Ma Akrura lo sapevo perché Kamsa voleva Krishna e Balarama venire. So Akrura, when he came in the evening to Vrindavan, he saw the lotus feet of Krishna on the ground, in the dust of Vrindavan. E quando Akrura è venuto a Vrindavana ha visto i piedi di loto di Krishna sul terra di Vrindavan. And he's rolling in that ground because he's seeing the lotus feet of footprints of Krishna. E ha iniziato a rotolare nel questo polvere di Vrindavana per toccare i piedi di Krishna. Because in Vrindavan, Krishna never wore shoes. He was with the bare feet everywhere he was going. Perché Krishna metteva mai le scarpe, quindi camminava dappertutto senza le scarpe con piedi nudi. One time Mother Yashoda told Krishna that you should wear a shoes because there is a conker, there is a stones, the pebbles that will hurt your feet. Una volta lo hanno detto che tu devi mettere scarpe perché puoi farti male. So Krishna said, okay, I will wear the shoes, but you have to bring the shoes for all my cows. E Krishna ha detto, ok, io posso mettere le scarpe, ma tu devi anche portare le scarpe per tutte le mie mucche. So imagine 900,000 cows Krishna has, so 900,000, not 900,000, there are two pairs. Each cows will have two pairs, so 900,000 times two pairs, that many shoes Mother Yashoda had to bring. Then Krishna said, you bring it, then I will wear the shoes. E come Krishna aveva 900.000 delle mucche, quindi le mucche hanno 4 gambe e così tantissime scarpe devono essere portate. And there is whole chapter that when Krishna is in the morning, Akrura is Krishna and Balaram in the chariot of Akrura, and all the gopis had full love for Krishna, and they knew that Krishna is not, even though Krishna is saying that as soon as my job is done in Mathura, I will come back, but gopis have full feelings that Krishna is not going to come back. In Srimad Bhagavatam si può leggere come quando Krishna e Balarama dovevano andare a Mathura, le gopi erano lì e Krishna le diceva che io tornerò dopo faccio il mio lavoro a Mathura, ma le gopi lo sapevano che lui non tornerà mai. Ladies can feel by their feelings. By the feelings they can know something is happening. Perché le Mataji potevano sentire con i suoi sensi che qualcosa succederà. Am I right? Ho ragione. Right? They can, by the feelings, they don't need the brain. By their feelings, they can feel that something is happening. Lo possono sentire che qualcosa sta succedendo, non hanno bisogno di pensarlo. So they are telling the cowherd boys, you stupid guys, you think you allowing Krishna to go, Krishna is not going to come back, stop him. E loro dicevano ai pastori che Krishna non ritornerà, dovete fermarlo. So that's why gopis are, before the chariots, gopis are lying. And they say, we don't want Akrura to take Krishna and Balaram to Mathura because he's not going to come back. E le gopi si sono sdraiate, non permettevano a Krishna di andare. Krura means someone is cruel. Krura significa qualcuno crudente. But here Akrura means not cruel, but gopis are saying your name is wrong. You are not Akrura, you are Krura, you are cruel. You are taking Krishna and Balaram to Mathura.
mentre Akrura significa qualcuno non crudele. E Gopi dicevano che il tuo nome è sbagliato perché tu sei crudente, tu stai portando Krishna via. So Krishna, but they didn't listen. So Krishna said, I will come back, come back. Krishna and Balram left. Akrura is driving Krishna and Balram to Mathura, but on the way there is a river, Jamuna river, and it's afternoon time for Akrura to chant his Gayatri, take a bath and chant Gayatri. Ma Krishna e Balaram non ascoltavano e sono andati via con Akrura e durante andando a Mathura c'è il posto vicino a Yamuna, al fiume Yamuna, dove Akrura doveva cantare la sua Gayatri mantra e doveva fare il bagno in pomeriggio. So he parked the chariot on the bank of the Jamuna. E loro si sono fermati nel rive dell'Amuna. First Krishna and Balram going in the water and drinking that sweet nectarian water, they are drinking. Krishna e Balarama sono entrati nell'acqua e hanno bevuto questa acqua dolce. So Krishna and Balram is sitting on the chariot. Now Akrura is asking for their permission. Please, let me go and let me take a bath. Let me chant my afternoon Gayatri. Krishna e Balaram erano seduti sul carro e Akrura gli ha chiesto, è venuto da loro e ha chiesto di permetterlo cantare la sua Gayatri e fare il bagno. Akrura is parking the chariot nearby because Akrura is afraid. Even though Akrura knows that Krishna is the Supreme Person of Godhead and he knows that he is going to kill Kamsa, but still Akrura is afraid because of his love. Akrura is thinking that Krishna and Balram are little boys and some animals come and kill them. So while he is going, he is keeping his eyes on the chariot to make sure that Krishna and Balram are safe. Akrura ha parcheggiato il carro vicino perché anche se sapeva che Krishna era il Supremo andava a Mathura per uccidere Kamsa, ma nello stesso tempo vedeva Krishna e Balaram come i piccoli ragazzi e aveva paura che qualcosa gli può danneggiare, qualche animale, quindi teneva questo carro vicino per essere sicuro che sono in sicurezza. So as he entered in the water, E quando lui è entrato nell'acqua, he is seeing something which he had never seen in the water. lui ha visto qualcosa che ha visto mai nell'acqua. He is seeing the Anantashesha. Ha visto Anantashesha. And Anantashesha, he sees the four-handed form Krishna sitting on the bed of this Anantashesha. E sul Anantashesha ha visto il forma con 4 mani di Krishna seduto sdraiato sull'Anantashesha. And he was surprised to see that. And then he's seeing on the chariot to make sure Krishna Balram is there. So he sees Krishna Balram on the chariot, and at the same time in water he is saying the Krishna in the form of Krishna in the form of a four-handed form, sitting on and Balram as an Anantashesha, and Balram in the form of Anantashesha, and Krishna is sitting there. E lui era molto sorpresa perché nello stesso momento ha guardato e c'era Krishna e Balaram sul carro e nello stesso momento ha visto la forma con 4 mani di Krishna sdraiato sul Balaram nella forma di Anantashesha. So he comes out of the water to see whether Krishna Balaram is there or not. E quindi lui è venuto fuori dall'acqua per guardare se Krishna e Balaram erano in carro. He sees there in the water, then again he goes in the water, and again he sees Krishna
four-handed form, Ananta Shesha, and all the demigods, and all the Shruti, and they are all, he's seeing, all of them are glorifying here the Krishna, Ananta Sheshas. È subito tornato nell'acqua e ancora ha visto Krishna sdraiato sull'Anantashesha e anche ha visto tutti i Deva glorificando Krishna. So Krishna is showing here his form, Vishnu form. E in questo passatempo Krishna manifesta il suo forma di Vishnu. Lord of the Vaikuntha. Il Signore di Vaikuntha. And Balram is showing as Ananta Shesha. E Balarama manifesta il forma di Anantashesha. With the thousands of hoods and crowns. Con migliaia di teste. And he is seeing, Akrura is seeing in the water all the Gandharvas and Kumaras and surrounded by Vasuki, Ramba and others, everybody is glorifying Krishna and Balram. E anche nell'acqua ha visto tutti gli esseri celesti che glorificavano Krishna. So then Krishna and Balaram, he comes out. Why Krishna and Balaram is showing that form? Because two-handed form of Krishna, Shyam Sundar, never leaves Vrindavan. E perché lui ha visto questa forma con 4 mani? Perché la forma con 2 mani, Shyama Sundara, non esce da Vrindavana mai. Krishna and Balaram, as the Shyam Sundar Balaram, they never leaves Vrindavan. Ek padam na gacchati. They don't leave. They always in Vrindavan. They always stayed in Vrindavan. Krishna, Shyama Sundara e Balaram non escono mai dal Vrindavana, stanno sempre a Vrindavana. So here Krishna and Balaram is showing to Akrura that we are now here with you, but we are not Krishna, we are not Shyam Sundar Krishna, we are four-handed form, Vasudev Krishna, and Balaram is the Ananta Shesha. Krishna, Valanta Shesha. We are not, you bringing Mathura, you bringing us to Mathura. E quindi in questo passatempo Krishna e Balaram mostrano a Krura che non siamo Shyama Sundara Balaram, ma siamo Vishnu e Ananta Shesha che vanno con te a Mathura. So this way, so in Mathura and Dwarka is not Shyam Sundar Krishna. It is a Krishna in the form of a Vishnu. E quindi noi capiamo che a Mathura non sono Shyama Sundara e Balaram, c'è Krishna nel forma di Vishnu. So Krishna and Balaram, when they live, they are in Vrindavan, but they are in unmanifested form. E quindi Krishna e Balaram stanno ancora a Vrindavana nella sua forma non manifestata. You can read more about this in chapter 39. Si può leggere di più di questo in capitolo 39. Akrura's vision, what he is seeing. La visione di Akrura, che cosa ha visto? This chapter 39. Il capitolo 39. You can read more about it. Si può leggere di più. So this is where you will see here this Akrura Ghat, because Akrura took a bath in the Jamuna, and this is where he saw the. E quindi questo posto è Akrura Ghat, dove Akrura ha fatto il bagno e dove lui ha visto questo. See on the right hand side, Akrura is in the water, he is seeing all the demigods, Narad Muni, everybody is glorifying. Krishna is sitting four-handed form and on the Ananta Shesha. This is what Akrura saw. Qua a destra si può vedere che cosa ha visto Akrura. Krishna sdraiato
Ananda Shesha e tutti gli esseri celesti lo glorificano. So there is a temple where Akrura is in the center and there is a Krishna on one side and Balram on the other side. E quindi in questo tempio c'è Akrura nel centro e Krishna e Balaram sui suoi lati. So this pastime took place at Akrura Ghat. E questo passatempo era fatto qua, in Akrura Ghat. I mean, there is so much to talk, but I think the time is... Ho tanto da raccontare, ma lo sento che il tempo è venuto. Any questions, anything? Qualche you wanna domande? discuss? No, looks like no questions. C'è una domanda? Okay. If you are not tired, you can talk more. We still have 20 minutes. Well, tomorrow we're going to talk about the Govardhan and Radhakund. Domani parleremo di Govardhana e Radhakund. But before Govardhan and Radhakund, we talk about Santanukund. Ma prima di Govardhana e Radhakund parleremo di Santanakund. Also the Talvan forest where Balram killed Dhanukasura demon. E anche della foresta dove Krishna e Balaram hanno ucciso come si Dhanukasura. il demon. Dhanukasura. Ok, tutti lo sanno. So I can talk about those pastimes. Parleremo di questi passatempi. Now do we have to stop exactly at time or we can go a little bit? Today or tomorrow? Huh? Okay. So we have 20 minutes today, 20 minutes more. 20 minutes, I will not able to count. No, 20 Finissing minuti non 20 sono abbastanza. We can talk. Okay, I will try to talk about Santanukund, I guess. In questi 20 minuti parleremo di Sanatanakund. We will take you to Mahabharata. Li porterà a Mahabharata. Mahabharat. Mahabharat. Pastimes from Mahabharata. I passatempi di Mahabharat. At Santanukund, where King Santanu had performed tapasya, performed austerity to have a son. Santanakund è il posto dove King Santanu had performed austerity Dove to have a son. il re Santana faceva austerità, la tapasya per avere un figlio. So this is to get the son, and their son was Bhishma. E il suo figlio era Bhishma. So we'll talk about whole that pastime from Mahabharata. Parleremo di tutto questo passatempo. Okay. So there was a king called in Ikshvaku. We know Ikshvaku, right? C'era un re, si chiamava Ikshvaku. Right, in the Bhagavad Gita. Yeah? So in Ikshvaku's line there was a king called Mahabhish. Nella linea di Ikshvaku c'era un re, si chiamava Mahabhish. Mahabhish. And Mahabhish had performed 1,000 sacrifices. Mahabhish ha fatto 1.000 o 5.000?
1,000. Una mila di sacrifici. So one time all the demigods, they were assembled at Lord Brahma's place. Una volta tutti Deva sono venuti in Brahmaloka. So at that time, Mahabhish was also allowed to, because he was a pious king, he was also allowed to go to Lord Brahma's place. E in questo tempo anche il re aveva il diritto di venire in Brahmaloka. So Mother Ganga also had come to glorify Lord Brahma. E anche Madre Ganga è arrivata per glorificare il signor Brahma. She was wearing white dress, beautiful. Lei era vestito in bianco, molto bello. But what happened while she was coming, the wind blew. Wind was blowing heavily. Ma il vento è venuto. So wind blew. So what happened? Her dresses move around. So Mahabhish is looking this Ganga in this form. E quindi c'era il vento e tutto questo vestito di Ganga si è mosso e il re ha visto questa forma di Ganga. But so her body was exposed. E potevo vedere il suo corpo. But all the demigods, they put their faces down. Tutti i Deva hanno messo i suoi occhi giù. But Mahabhish, he was watching this. Ma Mahavish la guardava. And Brahma noticed that. E Brahma l'ho visto. So Brahma cursed this Mahabhish. E Brahma ha maledetto Mahavish. He cursed him that you will have to go on the earth planet. E questo maledetto era che tu sarai nato sulla terra. And you can go, now usually demigods, they don't like to come to the earth planets. E a Deva non piace venire sulla terra. So but Brahma told him that your curse, I cannot take the curse back, you have to take the curse, but you can choose your own father, who you choose the father, you choose your father. Brahma ha detto che io non posso annullare, sei maledetto, ma tu puoi scegliere il tuo padre. And Brahma told Ganga also, you'll have to also go on the earth planet. Brahma cursed her, Ganga also, to go on the earth planet. E Brahma ha maledetto anche Ganga per andare sulla terra. Ganga was not happy to come. E Ganga non era felice di venire. But she had to come because that was the curse. Ma lei non aveva la scelta perché era maledetta. So now the Ganga and Mahabhish, they were attractive to each other actually. E Ganga e Mahavish avevano attrazione tra di loro. So Mahabhish was thinking, whom should I choose as my father? Mahavish pensava chi devo scegliere come il mio padre. So on the earth planet there was a king called Pratipa. So the Mahabhish decided that I will choose King Pratipa as my father. E sulla terra c'era un re, si chiamava Pratipa, e Mahavish ha deciso che sceglierò lui come il mio padre. And so Ganga, she left, she was not happy because she has to go to earth planet. So on the way she met 8 Vasus. E Ganga non era felice di venire sulla terra e lei ha incontrato 8 Vasu. 8 Vasus. 8 Vasu. And she saw that Vasus were also not happy. E lei ha visto che anche i Vasu non sono felici. So Ganga inquired from the Vasus, why are you not happy? What's happening with you? E lei ha chiesto perché non siete felici, che cosa è successo con voi? Vasu said, we are cursed by Vasishtha to go born in earth planet. We are cursed by Vasishtha.
E Vaso hanno detto che Vasistha ci ha maledetto e noi dobbiamo venire sulla terra. They said, we are horrified at the thought of having taken birth from the womb of an ordinary human being. E ci siamo terrificati? Terrified. Terrified. Horrified. Ok, siamo molto spaventati di essere nati dal corpo umano ordinario. So they are requesting, please kind enough to please you assume the form of human female and you beget from your womb to us. E loro hanno chiesto per favore stai gentile e prendi la forma di una donna umana e ci dai la nascita. So Ganga also was cursed. E anche Ganga era maledetta So Ganga agreed. e lei era d'accordo. Then Ganga asked the Vasus, whom you want to be your father? E lei ha chiesto chi volete che sarà vostro padre. The Vasu selected the future son of Maharaj Pratipa, and who was there's going to be? Mahabhish. E loro hanno scelto il figlio futuro di Maharaj Pratipa, che sarà Mahavish. And who would be known as Santanu. E chi sarà famoso come Santanu. So this way Ganga said, okay, I confirm that you decided, and she also decided that this Mahabhish will be none other than Santanu. E in questo modo Ganga era d'accordo e ha detto ok. But Vasus requested Ganga that please do one thing. As soon as we born, you throw us in the Ganges, your water. Ma i Vaso hanno chiesto Ganga a fare una cosa. Appena siamo nati ci deve buttare nella sua acqua. So that we don't have to suffer long on this earth planet. We born, you throw us, so we just go back. E in questo modo non dobbiamo soffrire per lungo tempo sulla terra, possiamo essere nati e andare in mondo spirituale subito. Ganga said, I will throw 7 of you. E Ganga ha risposto che io lo farò per 7 di voi, But I have to keep 1. ma io devo tenere uno, Because I want to live so that my sexual union with my son doesn't go in vain. Io vorrei vivere e non vorrei perdere la mia riunione con il mio figlio. So Vasu said, okay, we will give 1/8 of our energies to this son who is going to have a long life. E Vano hanno detto, ok, diamo l'8ª parte della nostra energia di ognuno di noi a questo figlio che vivrà per lungo tempo. But please grant us that its 8th Vasu, who is going to live a long life, will have no children. Ma tu devi promettere che questo Vasu che vivrà per lungo tempo non avrà i figli. So this way they both agreed, Ganga on her way and Vasus on their way, they are going. E in questo modo ci sono messi d'accordo. So one time this Maharaj Pratipa, he was performing austerities at the source of the Ganga for many years. Maharaj Pratipa faceva tapasya per molto lungo tempo vicino a Ganga. So to his surprise, one day Ganga as a personified, beautiful, came and she sat on the right thigh of this King Pratipa. Un giorno Ganga si è manifestata in forma umana, femminile, e si è seduta sulla sua gamba destra. So King Pratipa is asking, "Oh beautiful woman, what is your intention?" E il re ha chiesto, oh bella donna, che cosa è il tuo intenzione? Ganga replied, I have come here desiring to become your wife.
E lei ha risposto, io sono venuta qua per diventare la tua moglie. But Pratipa said, I'm not interested in giving up my austerities. Ma Pratipa ha detto, io non sono interessata di lasciare la mia austerità. Besides, you have sat on my right thigh. In caso se sei seduta sul mia gamba destra, On the right thigh, usually daughter or daughter-in-law sits. e sul gamba destra di solito la figlia è seduta o Daughter or daughter-in-law. o cognata. Chi? Nora? Nuora? O nuora? The left thigh is for the wife. E la gamba sinistra è per la moglie. So that's why Pratipa said that you sat on right thigh. So I request you to become a wife of my future son. Quindi, come sei seduta sul mia gamba destra, ti chiedo di diventare la moglie del mio figlio. Ganga said, okay, I will marry with your future son, but there is one condition. E Ganga ha detto, ok, mi sposerò con il tuo figlio in futuro, ma ho una condizione. One condition, after my marriage, Dopo il my mio husband matrimonio, may never try to judge the propriety of my acts. dopo il mio matrimonio, il mio marito non può giudicare la mia azione. Means he cannot ask whatever she wants to, she can do, and he cannot ask any question, why are you doing this? Qualsiasi cosa che faccio, lui non può chiedere le domande. If he asks, then I will leave him. Se lui mi chiede, io lo lascio. So Maharaj Pratipa agreed with that. E Maharaj Pratipa era d'accordo. And Ganga left. E Ganga è andata via. So after some time, King Pratipa had a son, and he gave the name Santanu, who was none other than Mahabhish. Un giorno il re Pratipa aveva un figlio e il suo nome era Santanu. Santanu e Santanu era Mahavish. So Santanu was born, he was grown up, and at that time Maharaj Pratipa told him that I had a meeting with the Ganga, and I have arranged your marriage with this beautiful celestial girl. E quando Santano. E quando Santanu was told by his father. Quando Santano si è cresciuto, il suo padre lo ha detto che tu devi sposare questa donna celeste. You should accept her as your wife when you meet her. Ma quando la incontri dovete separare. But he told his son Santanu that don't never judge the propriety or impropriety of her actions. E lui ha detto tu devi mai giudicare le sue azioni. If you ask, then she will leave you. Immediately she will leave you. Se tu la chiedi le domande, lei ti lascerà immediatamente. So after that, Maharaj Pratipa installed Santanu as a king, and Maharaj Pratipa went to perform austerities, and he left the kingdom. E dopo questo Maharaj Pratipa ha lasciato il suo figlio come un re e è andato via per fare i suoi tapasya. So one time when Santanu was hunting on the bank of the Ganges, he saw this beautiful celestial girl coming. Una volta quando Santano Hunting. quando lui cacciava,
ha visto questa donna celeste molto bene. As soon as Santanu saw this beautiful girl, he fell in love with her, and that was Ganga. E quando lui ha visto questa bella donna, si è innamorato di lei e questa donna era Ganga. And Ganga was also attracted because she had that curse, and she knew that King Santanu is none other than Mahabhish. E anche Ganga era attratta perché lei sapeva che questa maledizione, questo uomo è Mahavish. Ganga, so Santanu asked Ganga to become his wife. E Santanu ha chiesto Ganga di diventare la sua moglie. Ganga remembered her promise to Vasus. E Ganga ricordava del suo promesso a Vasu. So then she replied, I will marry you provided that you agree to fulfill my conditions. E lei ha detto, ti sposerò se sei d'accordo con le mie condizioni. You must never interfere with whatever I do. Devi intervenire mai di tutto che faccio. Whether it is agreeable to you or not agreeable, you can't ask me any question. Se ti piace o non ti piace, non puoi chiedere le domande. If you speak back, I will just leave you at once. Se tu mi chiedi qualcosa, ti lascio subito. So King Santanu was in love with her, so he agreed with it. Ma come Santanu era innamorato, era d'accordo con questo. And they were living happily, having good time. E hanno vissuto in felicità per lungo tempo. So, but the Maharaj Santanu had begotten 7 sons, one after another. E Maharaj Santanu aveva 7 figli, uno dopo altro. But each time the son were born, and Ganga will take their son and throw it in the Ganges. E ogni volta quando il figlio Newborn era nato, babies. Ganga prendeva il neonato e li buttava nell'acqua. And when she will throw that child in the Ganges, she would say, "This is for your good, my little child." E ogni volta quando lei buttava un figlio nell'acqua diceva che questo è per tuo bene. King Santanu was disturbed. E Santanu era molto disturbato Because di every questo. time 7 children are born, and his wife Ganga is just throwing them in the water, just little babies, newborn babies. Perché 7 figli erano nati e ogni volta Ganga li uccideva. I can finish, right? I can complete this pastime? Si può finire questo passatempo? Yes, 5 minutes we have. Okay. So, King Santanu was disturbed. Quindi il re Santanu era molto disturbato. But he had to remember the promise he had given to Ganga that he cannot, whatever actions he does, he cannot say anything to her. Ma lui ricordava questo promesso che ha dato a Ganga che non è importante che cosa succede, non poteva dire niente. But as soon as the 8th child was born, and as Ganga was about to throw this child in the water, Santanu could not restrain. Santanu said, "Stop it." Ma quando quando l'ottavo figlio era nato, il re non poteva resistere e ha fermato Ganga. He said, "You are hard-hearted lady. You are throwing all these babies in the water." Lui ha detto, tu non hai il cuore, tu butti tutti questi neonati nell'acqua. Then Ganga told, "Okay, I will spare this child, but I will leave now." E Ganga ha risposto che ok, questo figlio rimane vivo, ma io vado via. And Ganga told that I am celestial lady. I'm coming from celestial I'm celestial. And this 8th child, the 8 childs were the Vasus who were cursed
to born as a human birth. E lei ha detto che io sono una donna celeste e questo figlio è tutti 8 vaso che erano maledetti. So Ganga said, now I have to return to the heavenly planet now. E lei dice che adesso devo tornare nei pianeti celesti. But I will take this eighth child with me Ma to the io heavenly planet. prenderò questo figlio con me. So as Ganga was going to depart, Santanu asked, explain me why the Vasu were cursed. Narrate the story. E quando Ganga era stava per partire, Maharaj ha chiesto, ma puoi spiegare perché questi 8 vasu erano maledetti? He said that the Vasishtha had a cow called Nandini. Lei ha detto che Vasishtha aveva una mucca che si chiama Nandi. And Nandini was like Surbhi cow. She can give anything you want. E Nandini poteva dare tutto che qualcuno chiedeva. And Vasishtha had this cow because Vasishtha was performing sacrifice. He needed the ingredients. The cow would provide anything Vasishtha wanted. The cow would provide any ingredients, anything he wanted. E Vasishtha faceva i sacrifici e questa mucca lo dava tutto che lui chiedeva. So one time the 8 Vasus, they were wandering in the forest and they came to the ashram of this Vasishtha Rishi and they saw this Nandini cow. E una volta questi 8 Vasu camminavano nella foresta e hanno venuti da Vasishtha e hanno visto questa mucca. And one of the Vasus, his name was Dew, and he glorified this Nandini cow to his wife. His wife had come with him. He was glorifying this cow. E uno di Vasu che si chiamava Dew è venuto con la sua moglie e glorificava questa mucca, parlava con la sua moglie. Whoever will drink the milk of this cow will remain youth for 10,000 years. Lui diceva che ognuno che beve il latte di questa mucca starà giovane per 10.000 anni. So the Dew, his wife asked Dew, please can we take away this cow from here? Can we bring it to our place and I will give to my friend? E la moglie di Dew l'ho chiesto di prendere questa mucca e portarla a casa perché lei voleva regalarla alla sua amica. So Dew agreed to fulfill the desire of his wife. So he, with the help of his brothers, they stole the Nandini cow from the ashram Vasishtha. E quindi Dew con l'aiuto dei suoi fratelli hanno rubato questa mucca da Vasishtha. When the Vasishtha came back to ashram, he couldn't find his cow, Nandini cow. So with Trikalig, he can see that the Vasus have stolen my cow, Nandini cow. E quando Vasishtha è tornato nell'ashram, lui non poteva trovare la mucca e lui ha capito che Nandini era rubata da questi 8 Vasu. So Vasishtha, out of anger, he cursed these Vasus that you will have to take a birth within the human society. E Vasishtha ha maledetto questi Vasu che loro devono prendere la nascita nella società umana. So as soon as Vasus learned that we are cursed by the Vasishtha, they went to the ashram and they are trying to pacify the Vasishtha. E quando i Vasu hanno scoperto che erano maledetti di Vasishtha, sono tornati in ashram e hanno chiesto il perdono. But Vasishtha, I cannot take back the curse, but I promise you that I will allow that as soon as you take a birth, you will be free from the curse because you will be thrown in the Ganges. Ma Vasishtha ha detto che non poteva di richiamare la maledizione e ha detto ma la sua vita sulla terra sarà molto corta perché appena nati
sarete buttati nell'acqua di Gange. But Vasishtha said that one of the Vasus due, I will not allow him. He will have to stay longer life. Ma uno di voi, Diu, non lo farà, avrà una vita lunga. So after that, the Ganga left, and King Santanu, he was not happy because Ganga left. E quindi dopo tutto questo Gange è andata via e il re Sanatana non era felice. So, time is not enough, isn't it? So one time, King Santanu was on the bank of the Ganga, and he saw one little boy. He's stopping the flow of with his bow and arrow, he's stopping the flow of the Ganges. Una volta il re Santanu era sul rive di Gange e ha visto un piccolo ragazzino. The boy stopped. Chi ha fermato il flow, chi ha fermato il fiume. He was surprised to see this little boy stopping with bows and with arrows. He's stopping the flows of the heavy flow of the Ganges. E lui era sorpreso di vedere questo piccolo ragazzo che ha fermato il fiume. And who was that boy? E chi That era boy questo? was his son, whom Ganga had taken up in the heaven. He was educated, he was learned, and she had sent that boy to meet his father, Santanu. E chi era questo ragazzo? Questo ragazzo era il figlio di Gange che è sceso sulla terra per raccontare il suo padre. So his Santanu. name was Devavrata. Devavrata. Il suo nome era Devavrata. And now the Ganga came and said, "Here is your son. Devavrata, please take him." Ganga left E Gange to è heavenly venuta, planets. lei è venuta per introdurre il suo figlio, questo è il tuo figlio, e lei è andata via sulle pianeti celesti. So now Santanu was at least happy that he had his son Devavrata back with him. E almeno adesso il re Santanu era felice che il suo figlio è tornato. So one time on the bank of the Jamuna, King Santanu was roaming around, and he enchanted by the sweet smell spreading all around his place, around him. Una volta Fragrant, beautiful, fragrant smell. Una volta re Santanu ha sentito l'aroma molto dolce che era dappertutto. So King Santanu wanted to find out where this beautiful aroma smell is coming, where is it? So he went to find the source, and he saw the beautiful girl, and she was Satyavati. E lui voleva sapere da dove viene questa aroma, e lei è andato a cercare il fonte e ha visto una bella ragazza che era Satyavati. Satyavati was her father was the leader of the fishermen. Il padre di Satyavati era il capo di pescatori. And Satyavati was helping her father to row the boat and bring the passengers from one side to another side. E lei aiutava il suo padre di guidare la barca e portare la gente da rive all'altro. So Maharaj Santanu was enchanted by seeing the beautiful form, beautiful Satyavati. E il re era molto impresso di vedere questa bellezza di questa ragazza. So he asked that, "I want you to marry with me." E lui l'ha chiesto di sposarlo. So Satyavati said, "Please talk with my father." E Satyavati ha detto: deve parlare con il mio padre. And Satyavati also had a desire because she was going to marry with a king. E anche lei aveva questo desiderio perché era per sposare con un re. So the
both had stolen their hearts of it. They both wanted, but she said, "You have to talk with my father, please." E anche se c'era attrazione tra di loro, lei ha chiesto il re di parlare con suo padre. So he went to her father, Lui è andato al suo padre, but her father, Satyavati's father, is telling that yes, I want to. My daughter is asked by many kings, but I'm willing to give my daughter with one condition. il padre ha detto sì, tanti re mi hanno chiesto che volevano sposare la mia figlia, ma la posso dare solo con una condizione. He's saying that yes, but the son which is born from my daughter, he will be the king, not your son Devavrata. He will be the king. E la condizione è che il figlio nato dalla mia figlia sarà il re, non il tuo figlio Devavrata. But King Santanu was not happy about it because he loved Devavrata so much that he didn't agree with that. Santanu non era felice di questo perché lui voleva bene a Devavrata. But at the same time, Santanu had given his heart to the Satyavati. Ma allo stesso tempo Santanu ha dato il suo cuore a Satyavati. So King Santanu was not happy in his kingdom. He was not happy. So Devavrata, being the Devavrata, figured out. Devavrata saw that my father is not happy. Something is bothering him. Ma il re Santanu non era King Santanu was not happy. So King Devavrata, being the son, Ok, il re Santanu non era felice e il figlio l'ho visto che succedeva qualcosa con il suo padre. so he asked his father, I see something is bothering you. Please tell me what is bothering you. E lui ha chiesto al suo padre qualcosa sta succedendo con te, puoi dirmi che cosa sta succedendo? But he wouldn't say anything. He would not give the real reason. Ma Why? Santanu non diceva la ragione reale. So then Devavrata asked his chief minister of the king, said, something is bothering my father. Please, what it is, please tell me. Lui ha chiesto il capo ministro del regno che cosa sta succedendo con il mio padre. So chief minister told that your father is in love with Satyavati, he wants to marry, but Satyavati's father has a condition to him that you cannot be a king, their son which is born, see, he will be the king. Il ministro ha spiegato che il tuo padre è innamorato di questa donna, ma non può sposarla perché il suo figlio deve essere il re, ma lui vuole che tu sei un re. So Devavrata went to the Satyavati's father to convince him. E Devavrata è andato al padre di Satyavati per convincerlo. So Satyavati's father told him that yes, I'm willing to have my daughter married to your father, the king, but with the condition that the son who is born from the union of the Satyavati and your father will be the king. Il padre era d'accordo se il figlio di Satyavati diventerà il re. But then Bhishma, the Devavrata said, I agree with it. I agree. Bhishma era d'accordo. Devavrata agreed with it. Lui ha detto io sono d'accordo. But then the fisherman is telling that what about your son? What about your son in the future will born and he will ask for the kingdom? Ma il pescatore ha chiesto ma che cosa succederà con il tuo figlio perché il tuo figlio sarà il re. So then Devavrata said that I will, from day onward, I take a vow that I will be staying brahmachari, I will not marry. Devavrata ha detto che da questo momento ti giuro che io non sposerò mai e non avrò i figli.
When fisherman heard this, he was surprised. E quando il pescatore l'ho sentito era molto sorpreso. And at that time, all the demigods showered the flowers from the heaven everywhere on this Devrata, and they call out him to Bhishma, Bhishma, Bhishma. Bhishma means terrible, terrible. You have taken this, you have taken this terrible vow, and that Devrata was Bhishma. E in questo momento tutti i Deva hanno buttato i fiori dal cielo e dicevano Bhishma, 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 che significa terribile, terribile, tu hai fatto questo terribile promesso, e così il suo nome era Bhishma. And Bhishma never married. He stayed brahmachari whole his life. E Bhishma è rimasto un brahmachari per tutta la vita. So he agreed with the fisherman, and he brought Satyavati and gave it to his father Santanu. That here is, you are interested, here is, he married with her. E quindi Bhishma aveva questo d'accordo con il pescatore e ha portato la sua figlia al suo padre e ha detto adesso potete sposarsi. So father was happy. The father gave the benediction to Bhishma. E il padre era felice, ma ha dato anche una benedizione a Bhishma. That you will benediction was that you will never have to die against your own will. You will die only when you want to die. E la benedizione era che tu morirai solo quando vuole. So this is the way King Santanu had performed the tapasya at the Santanu Kund. In questo modo re Santanu ha fatto tapasya in Santanu Kund. This is the Santanu Kund, where there is a deity of Santanu Vihari. Questo è il posto Santanu Kund dove ci sono le divinità. It is said Santanu that even Vihari. today, the couple who don't have a children, they cannot beget the children. Then the couple go to perform they go to this place and they perform all the sacrifice and all that, and they are having the children. Anche adesso questo posto sacro e tutte le coppie che non hanno i figli e volevano avere i figli possono andare lì per fare sacrificio. Okay? So this was the pastime from Questo Mahabharata. era il passatempo. So we need to talk about the Talvan forest. We'll talk about tomorrow, I guess. Domani parleremo di altre foreste. Thank you. Grazie mille.